Good afternoon and welcome to the news on OSBC television. My name is Matsurayo Ayibayo. Osun State House of Assembly has passed the second reading of University of Ilesha Osun State Establishment Bill 2022. The bill targeted at upgrading the Osun State College of Education Ilesha to a full-fledged university received a robust legislation debate before the House resolved into the Committee of All for further consideration. Parliamentary reporter Oluwatosin Oladipo has been. Recall, the said bill was sent by Governor of the State of Osun, Mr. Adegboyega, seeking the legislation attention for the upgrade and legal backing of Osun State College of Education, Ilesha, to a full-fledged university. Having listed the present and future merits embedded in the bill, the State Parliament Majority Leader, Honorable Maruf Olarewaju, had moved a motion for the seamless consideration of the bill. The motion was seconded by the member representing Iwo State constituency, Honorable Adebayo Usamat. Leading the deliberation for the timely consideration of the University of Ilesha, Osun State Establishment B 2022 is the Chairman House Committee on Education, Honorable Babatunde Ibiroba. Honorable Ibiroba observed that if the bill eventually passed into law, he had no high time of doubt that it would be of immense benefit for the university admission seekers, just like fast-track the expansion of the scope of studies. Corroborating him were Honorables Israel Oyekunle, Wale Adedoyin, Kunle Akande, Babatunde Desmond Ojo, and Adewumi. They all advocated for the accelerated passage of the said bill. The bill was, however, read for the second time, and thereafter the House dissolved into the Committee of All, when necessary adjustments such as spellings, long title were carried out therein. The Committee of All, Chairman Honorable Timothy Owe, alongside his colleagues, reviewed the law that established the about to be converted College of Education, Ilesha, into a full-fledged university. While speaking, the Speaker of the House, Honorable Timothy Owe, commended the submissions and contributions of his colleagues towards giving the bill the headway. He noted that if the university begins its operation, it will engender needed developments. It's had no burden to the state government because we have the existing structure in that school. He said that so long all the clusters and clusters as well as the grey areas have been adjusted, then the progress report is therefore adopted. Oluwatosin Oladipo, OSBC News. Of Osun State have called on the Independent National Electoral Commission (INEC) to extend the deadline for the continuous voter registration. Those who made the call while speaking with OSBC News maintained that the extension will allow more Nigerians to get the permanent voters' cards before the 2023 general elections. Oluwatobiloba Ojunuga has the details. The permanent voters' card is one of the major items a Nigeria electorate is expected to present before the Independent National Electoral Commission, INEC, in order to participate in an election. For several months, the electoral body had consistently called on all eligible voters who are yet to register for their PVCs to do so before the expiration of the registration period, which elapsed on the 31st of last month. This is coming up after INEC had previously extended the registration deadline to accommodate more eligible voters preparatory for the 2023 general elections. However, despite the extension of the registration deadlines, many Nigerians are crying foul, insisting that they are yet to register for their PVCs, although INEC had insisted that the deadline would not be extended again. But different groups in the country have accused the electoral body of deliberate attempts to disenfranchise eligible voters. To this end, pundits who supported the decision of the electoral umpire, including Mr. Ahmed Ashiru and Mr. Abdulwahid Tijani, maintained that the decision of the INEC should stand as there will be so many measures and procedures that the Commission will need to put in place prior to the 2023 general elections. They noted that if there is what the Independent National Electoral Commission can do for those who are yet to be registered, it is going to be a welcome development. INEC has been able to extend it more like 2 or 3 times. So those are clamoring for the extension. What are they doing before? I believe if they still extend it, some people might still be calling for another extension. Speaking to the contrary, however,
Mr. Moses Opasi and Mr. Mohamed Bamegbade maintained that the sensitization that were made for the continuous voter registration exercise was not enough, so the INEC should find a way to extend the civil exercise deadline. They added that political apathy on the side of the people is due to the fact that the system has made some Nigerians to believe that their vote doesn't count, noting that the situation has been rescued with the introduction of the Bermuda Accreditation System, BIVAS, by the Independent National Electoral Commission. That after this election, they're supposed to give more time for people to register more. Because some people is in a rural area and it's not everybody have a chance during the election time. Many just come to town and that's in town that are still complaining of how to register their PVC. Look at it holistically. You see that the system have made people believe that their vote don't count. Let's start by that. So people see it as if they are wasting their time when they're queuing, wasting their time that should be useful to make money and stuff like that. Go to INEC office or any police center, go and register to get the PVC. They called on the Independent National Electoral Commission and other stakeholders to intensify the level of the civil exercise sensitization program so as to improve the participation of more Nigerians in the electoral process. Oluwa Tobiloba Odunuga, reporting for OSBC News. In the meantime, the chairman, Osun Independent Electoral Commission, Otumba Segun Laditon, has described as baseless and unfounded the rumors making the rounds that the local government election in the state has been slated for October 29, 2022. According to a statement signed by the OSEC chairman, the only recognized body to announce the date for local government election is the Osun Independent Electoral Commission. He maintained that any date coming from any other source aside it should be disregarded by the public. According to OSEC chairman, the commission will come up with the election guidelines at the appropriate time. He expressed commitment of the electoral body to conduct a free, fair, and credible local government election in the state. The Osun State Police Command has declared Mr. Okpeyemi Ademakinwa, whose photograph shown on the screen, missing. This is contained in a release signed by the command spokesperson, SP Yemisi Okpalola, and made available to OSBC News. Mr. Okpeyemi Ademakinwa was said to have left his home at Orelo Street, Ilode, Ile-Ife, since July 12 this year to an unknown destination and has since now returned. He is 35 years, dark in complexion, and has no tribal marks. He is also 5.6 feet tall and speaks Yoruba and English language fluently. The release enjoins anybody with useful information about his whereabouts to contact the nearest police station. Similarly, Mr. Jacob Olaitan Adepoju, who lives at Jafaria Street, Okebale, Oshubo, Osun State, has been declared missing. In a release by Osun Police Command spokesperson, SP Yemisi Okpalola, Mr. Adepoju left home since 15th of last month to an unknown destination and has since now returned. He is age 33, 6 feet tall and dark in complexion and without tribal marks. He speaks Yoruba and English languages fluently. Members of the public were enjoined to inform the police with useful information about his whereabouts. And that ends the state news on OSBC. Join us at 5 for the evening news. Thanks for watching. Good afternoon.
Ẹ káàsán, ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ka àbá tó ní ṣe pẹ̀lú ìdásílẹ̀ fásitì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nílùú Iléṣà tọdún 2022 fúngbà kejì. Àfojúsùn àbá náà ni láti mú àgbéga bá ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé kó di fásitì pọ́nbélé, èyí táwọn ọmọ ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Oníròyìn iléeṣẹ́ yìí nílé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Olúwatósìn Ọ̀làdòkun lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ ohun tó ń bọ̀ rí látẹnu Olúwarántí Ọ̀jẹ́wùmí. Níbi ìjíròrò ilé aṣòfin làwọn aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣe àgbéyẹ̀wò àbádòfin tó jẹ́ ti ìdásílẹ̀ fásitì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó kalẹ̀ sílùú Iléṣà. Àwọn aṣòfin mú wá sí ìrántí pé gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ló fi àbá náà ṣọwọ́ sílé láti mú àgbéga bá ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni àgbà ìlú Iléṣà kó di fásitì lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pẹ̀lú àtìlẹ́yìn òfin. Nígbà tó ti mẹ́nuba àǹfààní tí ó tara àbá náà jáde lórí ọmọ ilé tó pọ̀ jùlọ, ọ̀nàrẹ́bù Mọ̀rúfù Ọláníwájú dábàá yíyiri rẹ̀ wò tí ọ̀nàrẹ́bù Adébáyọ̀ Uzama tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Ìwó sì kejì àbá náà. Alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó eléfètò ẹ̀kọ́ ọ̀nàrẹ́bù Babátúndé Ìbírọ̀gbà ló ṣíde àgbéyẹ̀wò àbá náà tó sọ̀rọ̀ tó sì fakò mọ́ òkun yọ. Ọ̀nàrẹ́bù Ìbírọ̀gbà wòye pé tábà náà bá dòfin tán kò sí àní-àní bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ káwọn tó fẹ́ wọ ilé ẹ̀kọ́ fásitì máa wọlé pẹ̀lú ìrọ̀rùn tí yóò sì mọ ráyè fétò ẹ̀kọ́ kíkọ. Nígbà tí wọ́n kí ojú gbà wọ́n lẹ́yìn, ọ̀nàrẹ́bù Israel Oyèkúnlé, ọ̀nàrẹ́bù Wálé Adédoyin, ọ̀nàrẹ́bù Kúnlé Àkàndé, ọ̀nàrẹ́bù Babátúndé Desmond Òjó àti ọ̀nàrẹ́bù Adéwùmí wọ́n panupọ̀ pè fún kí àwọn aṣòfin kó tètè buwọ́lu àbá náà kó di òfin pọ́nbélé. Lẹ́yìn èyí ni wọ́n wá ka àbá náà fún ìgbà kejì tí lè ṣiṣe àwọn àtúnṣe sóyẹ. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi ìjíròrò náà, ọ̀nàrẹ́bù Timothy Owóẹ̀yẹ tó jẹ́ abẹnugan ilé aṣòfin pẹ̀lú àwọn ojúgbà rẹ̀ ṣe àgbéyẹ̀wò àbá mímú àgbéga bá ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni àgbà ìlú Iléṣà kó di fásitì tó sì gbóṣùbà fún àwọn aṣòfin fún ipa tí wọ́n kó lákòókò ìjíròrò. Ó ní tí fásitì ọ̀hún bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tán yóò ṣe ìpínlẹ̀ yìí láǹfààní tí ìdàgbàsókè yóò sì dé bá ètò ẹ̀kọ́. Ó ní gbogbo àtúnṣe tó yẹ ni wọ́n ti ṣe sí àbá náà tí wọ́n sì ń retí ààbọ̀ ìgbìmọ̀ ilé kí wọ́n lè jàn lóǹtẹ̀. Olúwarántí Ọ̀jẹ́wùmí fún iléeṣẹ́ OSBC. Ilẹ̀ ti rọ àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí pé kó ṣàfikún ọjọ́ tó là kalẹ̀ fún ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò láti gba káàdì. Àwọn tó bóyá ìròyìn iléeṣẹ́ yìí Olúwatóbilọ́ba Odùnúgà sọ̀rọ̀ wòye pé ṣíṣe àfikún ọjọ́ ìforúkọsílẹ̀ olùdìbò náà yóò fún ọ̀pọ̀ ọmọ ilẹ̀ yìí tí wọn ò tí ì láǹfààní láti gba káàdì ìdìbò tí wọ́n sì ti tó ìbòdì láǹfààní láti kópa nínú ètò ìdìbò gbogbo ọdún tó ń bọ̀. Àtúpalẹ̀ ìròyìn náà rí látẹnu Ọláwùmí Ọláníyì. Pàtàkì ní káàdì ìdìbò alálòpẹ́ jẹ́ sí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tó bá ti tó ìbòdì. Bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ ohun kan pàtó tí àjọ elétò ìdìbò máa ń ní káwọn olùdìbò mú lọ́wọ́ kí wọ́n bá lè láǹfààní láti dìbò fẹ́ni tó bá wù wọ́n. Fọ́pọ̀lọpọ̀ oṣù ni àjọ náà fi ké sí àwọn tó bá ti tó ìbòdì àmọ́ tí wọn ò tí ì ní káàdì ìdìbò alálòpẹ́ pé kí wọ́n lọ ṣe ìforúkọsílẹ̀ fún káàdì ìdìbò alálòpẹ́ náà kí wọ́n lè jáde lọ dìbò lákòókò ìbò tí yóò wáyé lọ́dún tó ń bọ̀. Èyí ló mú kí àjọ náà kó sì ní káwọn èèyàn ṣèforúkọsílẹ̀ fún káàdì náà kó tó di àkókò tí àjọ INEC kéde pé pínpín yóò pín lórí ètò ọ̀hún ní pàtàkì lọ́jọ́ 21 oṣù tó kọjá, tí ìgbésẹ̀ yìí sì wáyé lẹ́yìn tí àjọ elétò ìdìbò ti kọ́kọ́ ṣàfikún àkókò ètò ìforúkọsílẹ̀ káwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí ó bá ti ní káàdì ìdìbò lè láǹfààní àti gbáradì fétò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀, láì wá wo bí àjọ INEC ṣe ṣàfikún àkókò ìforúkọsílẹ̀ àti gbèdéke ìgbà tí ètò náà yóò wá sópin. Síbẹ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kan kò sì tí ì láǹfààní àti forúkọsílẹ̀ láti gba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ yìí. Ní báyìí tí àjọ elétò ìdìbò fárígá póun ò ní sún ètò ìforúkọsílẹ̀ náà síwájú mọ́, àmọ́ níṣe ni àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ kan lórílẹ̀-èdè yìí ti ń fẹ̀sùn kan àjọ elétò ìdìbò pé ó fẹ́ fẹ̀tọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kan ní pàtàkì àwọn tó ti tó ìbòdì dùn wọ́n, ṣùgbọ́n tẹ́rù àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí míì yàtọ̀ sí ohun tí àwọn ẹgbẹ́ náà ń sọ. Nígbà tó ń kín ìgbésẹ̀ àjọ elétò ìdìbò náà lẹ́yìn, ọ̀gbẹ́ni Hamid Ashiru àti ọ̀gbẹ́ni Abdulwaheed Tijani ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ àjọ elétò ìdìbò náà ò burú rárá
nítorí pé púpọ̀ ìgbésẹ̀ àti ìlànà làjọ náà ní láti gbé kó tó di àkókò ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀. Wọ́n wá panupọ̀ sọ pé tí àjọ elétò ìdìbò bá rí ọ̀nà àbáyọ míì tó lè gbà ṣe ìforúkọsílẹ̀ fáwọn tí ò láǹfààní àti ṣe kópin tó dé bá ètò ọ̀hún yóò tún jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. àṣà wa ó dẹ̀ ti di ìṣe wa because tíjọba bá gbé nǹkan kalẹ̀ tẹ́lẹ̀ ti gbèdéke sí ẹni tó nìkan ṣe náà gbúdọ̀ wò pé dandan àwọn gbúdọ̀ lọ ṣe kínní yìí ṣùgbọ́n gbogbo wa akẹ́kọ̀ọ́ bí ara sí i tó bá ti wá gbọ́ pé gbogbo ẹ ti wọ́n ti fẹ́ close ẹ̀ ìwà ẹ̀ láwọn máa sáré káàkiri. Nínú ọ̀rọ̀ ti ọ̀gbẹ́ni Moses Obase àti ọ̀gbẹ́ni Muhammed Bamigbade ni wọ́n ti ṣàlàyé pé ìlanilọ́yẹ̀ tí àjọ elétò ìdìbò ṣe lórí ìtẹ̀síwájú ìforúkọsílẹ̀ àwọn tó ti tó ìbòdì náà ò tó rárá. Nítorí náà kájọ INEC ó wá ọ̀nà míì tí yóò fi tún sún ètò ìforúkọsílẹ̀ náà síwájú díẹ̀ sí i. Kí wọ́n fi àsìkò díẹ̀ sí kí wọ́n lè gba PVC lọ́ọ̀ṣù ní Ọ̀ṣun state torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò ní lọ́wọ́ báyìí ṣùgbọ́n tí wọ́n bá lè fún wọn ní àsìkò díẹ̀ àwọn àmì á lè tú ìwọ̀nba nọ́mbà tí a tún ní ìdá lè tú àtúpọ̀ sí. Ní ọjọ́ díẹ̀ sí àwọn tí ò tí ì gbà kí wọ́n tiẹ̀ tóbi lérí gbà. Bí àṣà bí ìṣe ó ti dàbí ìgbàgbọ́ àwọn èèyàn pé tá a bá gba káàdì ìdìbò náà tá a sì kópa nínú ìdìbò ó ṣeé ṣe kí bò wọ́n máa nítumọ̀ ó máa count so wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ìgbà téèyàn ń fi àkókò ṣòfò àkókò tó yẹ ká fi máa pa owó ká fi máa ṣe nǹkan gidi míì so wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí fífi àkókò ṣòfò. Wọ́n panupọ̀ sọ pé báwọn èèyàn kò ṣe fi bẹ́ẹ̀ lọ gba káàdì ìdìbò kó sẹ́yìn ìgbàgbọ́ táwọn kan ní pé wọn kì í ka ìbò wọn nítorí ọ̀kun ọ̀jọ̀kan èrú tó máa ń wáyé. Èyí ló sì mú kí àjọ elétò ìdìbò ṣí àgbékalẹ̀ ẹ̀rọ tó ń ṣàfihàn ìka àti ojú olùdìbò èèyàn bivas láì wá dènà pẹ̀nù. Àwọn èèyàn náà ti wá ké sí àjọ elétò ìdìbò àtàwọn lájọ-lájọ tọ́rọ̀ ètò ìdìbò kan lórílẹ̀‐èdè yìí wípé kí wọ́n máa dáwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ lórí gbígba káàdì ìdìbò wọn lọ́nà àti ṣàmúgbòrò bí àwọn èèyàn yóò ṣe túbọ̀ máa kópa nínú ètò ìdìbò tó bá ń wáyé lórílẹ̀‐èdè yìí. Ọ̀làwùmí Ọ̀làníyì olùṣẹ́ OSBC. Alága àjọ elétò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó sì ẹ̀kọ́ tó bá Ṣẹ́gun Ọládìtàn ti ní àdápa irọ́ ní ìròyìn tó gbàgbóró kan pé àjọ náà lóun yóò ṣètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ lọ́jọ́ 29 oṣù kẹwàá ọdún yìí. Alága àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sọ nínú àtẹ̀jáde kan pé àjọ ọ̀hún nìkan ló lágbára lábẹ́ òfin láti kéde ọjọ́ ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti pé káwọn aráàlú fetí pàlàbà ọjọ́ yòówù táwọn ẹ̀dá tàbí ìkọ̀ọ̀kan pé ìdìbò náà yóò wáyé. Gẹ́gẹ́ bí alága àjọ elétò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ ìṣeré àjọ usiec yóò gbé ìlànà ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí jáde tó bá tásìkò. Ọ̀túnba Ọládìtàn wá fi kún pé àjọ usiec yóò ṣètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tí yóò lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ tí yóò sì jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà tásìkò bá tó. Ọ̀gbẹ́ni Ọpẹ́yẹmí Adémákinwá tẹ́ ń wò lójú àwòrán yìí ló jẹ́ ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti kéde pé wọ́n ń wá. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin Yẹmisí Ọ̀pálọ́lá ló sọ yìí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde tó fi ṣọwọ́. Àtẹ̀jáde náà fi kún pé láti ọjọ́ 12 oṣù keje ọdún yìí ni ọ̀gbẹ́ni Ọpẹ́yẹmí Adémákinwá tó ń gbé ní òpópónà Ọ̀rẹ́lówó Ìlódé Ilé Ifẹ̀ ti di ẹni tí wọ́n ń wá. Ẹni ọdún 35 ni ó dúdú kò kọ́là ó ga níwọ̀n ẹsẹ̀ bàtà 6 ó dín díẹ̀ tó sì gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì àti Yorùbá dáadáa. Àtẹ̀jáde náà wá rọ ẹni bá gbọ́ moko rẹ̀ láti kàn sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà lágbègbè wọn. Bákan náà ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tún ti kéde pé wọ́n ń wá ọ̀gbẹ́ni Jacob Ọláìtàn ti òpópónà Jàfàríà lókè Baálẹ̀ nílùú Òṣogbo. Àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin Yẹmisí Ọ̀pálọ́lá fi síta sọ di mímọ̀ pé láti ọjọ́ 15 oṣù tó kọjá lọ́gbẹ́ni Adépọ̀jù ti kúrò nílé tí kò sì tíì padà. Ẹni ọdún 23 ni ó dúdú kò kọ́là tó sì ga níwọ̀n ẹsẹ̀ bàtà 6 ó lè sọ èdè Yorùbá àti èdè òyìnbó dáadáa. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wá rọ àwọn tó bá gbúròó rẹ̀ láti fi tó àgọ́ ọlọ́pàá
tó bá súnmọ́ wọn létí. ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lọ. Ìpàdé wa láago 5:15 nígbà táwọn mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín. Títí ìgbà náà ẹ kú jù lọ́nà.